Halo, selamat sore. Selamat siang dan selamat sore. Mungkin ya untuk teman-teman yang sudah ada di ruang Zoom ini. Dan juga selamat sore untuk teman-teman yang menonton lewat YouTube channel. Good afternoon everyone. Terima kasih sudah hadir di Chevening Info Session sekaligus IELTS Info Session dan tips ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyatakan antusiasmenya terhadap beasiswa Chevening. For your information saja, beasiswa Chevening ini nanti akan tutup pendaftaran di tanggal 5 November jam 12 siang ya, jam 12 siang waktu UK, yang mana itu berarti adalah jam 7 malam waktu WIB, jam 8 malam WITA atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Jadi mohon dicatat dengan baik untuk eh, waktu-waktu penting ini, batas waktu penting ini supaya nanti bisa submit pendaftarannya on time. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang. Kita akan segera mulai untuk yang pertama. Sesi kita adalah tentang IELTS session tips ya, terutama juga preparation bagi teman-teman yang mungkin nanti akan mengambil tes IELTS sebagai bagian dari submission untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance. Nah, sore ini kebetulan yang akan membawakan sesi IELTS adalah Miss Grace Marcelina dari British Council. Jadi supaya tanpa menunda-nunda lagi, untuk Grace kami persilahkan. All right, thank you, Narita. So welcome everyone to our webinar. This is a collaboration between Chevening team and the British Council Indonesia Foundation. My name is Grace Marcelina, and I will be delivering this webinar in full English. Yeah, obviously, if you guys want to continue your study to the UK, you should be familiar with the language. Let me just share my slides. All right. So in today's webinar, we're going to have a look at each of the skills. Yeah, what is being tested? Yeah, what are the skills tested in the IELTS test itself? I know you don't have to take the IELTS test prior to your submissions of applications for the Chevening scholarship. However, it depends on the requirements from the universities. Some of them might require you to submit an IELTS score. So it might be a good idea for you to prepare beforehand. Then next, we're going to see how you are assessed in this test. And also we will give you some useful tips for the exam, as well as valuable resources to help you prepare. If this is your first time taking the IELTS test, let me tell you briefly about the test itself. The IELTS stands for the International English Language Testing System. It is proudly co-owned by the British Council, IDP IELTS Australia, and Cambridge Assessment English. It is designed to assess the English language ability for those who intend to study, work, or live where English is the main language of communication. So they say IELTS opens doors to international opportunity. How do they do this? By measuring the ability to communicate in English for those who intend to study, especially, or work. And it is also the test of choice for governments, universities, and employers. So it is trusted across the globe. There are multiple test options to suit your needs. For 35 years, 12,500 recognizing organizations worldwide have accepted the IELTS score, also, as well as 4 immigration bodies in the world. Yeah, that's including the United Kingdom, Canada, Australia, and I think the USA. Yeah, right. Now, I'm just going to give you a quick overview of the evolution of IELTS. So when did it start? So here, as you can see, in 1965, the test itself started as the English Proficiency Test Battery.
after a collaboration between the British Council and University of Birmingham. Now, students started taking it to pursue education in UK universities, but then it only focused on listening and reading comprehension. Then in 1980, English Language Testing Center, or IELTS, was established, founded by Cambridge English Language Assessment and the British Council. And then moving on to 1989, International English Language Testing System, or IELTS, was launched. And then since then, it is co-owned by three partners: British Council, Cambridge, and the International Development Programme of Australian Universities and Colleges, or IDP. In 1995, IELTS saw some substantial revisions, as well as in 2001, where they introduced the speaking development. And then in 2005, there was a revision to the IELTS writing test. Over 1 million tests were taken in 2007. And then 2017 saw the introduction of IELTS on computer. In 2020, a video call speaking test was launched, and this has been proven to help with the restrictions during the pandemic, and we have been using it since then. We also have what is called IELTS Online, where test takers can sit the test at home with specific setting. And then in 2023, IELTS One Skill Retake was launched. So here, I think Narita will tell you more about this. What is IELTS One Skill Retake? And up to now, over 4 million tests have been taken around the world. So the 9-band scale is awarded, as well as individual scores per subtest. It ranges from 1 to 9, and the test result is valid for 2 years. Although there is no passing or failing mark, you should check with the receiving institution what score you need to apply. Now, since you are here, obviously you are taking the academic module. There are 2 modules of the test, the academic one and the general training module. It assesses students' ability, future students' ability to study at the university at undergraduate or postgraduate levels. So the QR code here can take you to the to our website, IELTS.org, where you can get more information on IELTS. The total test time is 2 hours and 45 minutes. And now we're going to have a look at the modes of delivery. So far, up to now, basically there are 3 modes of delivery. We've got paper-based tests, or IELTS on paper, we call it. This is the traditional mode of delivery. Listening, reading, and writing answers are all handwritten on IELTS answer sheets. The results are available within 2 weeks. IELTS on computer is now available in most countries. Listening, reading, and writing answers are all typed directly onto the computer, and the results are available within 2 days. The third one is IELTS Online. Now, this is only available in some countries and for academic only. It allows you to sit the test at home or a suitable private location. The results are available in about a week, and the test results will show online. However, the speaking test remains the same. It is face-to-face or one-to-one with a certified IELTS examiner. With IELTS Online, you should check with the receiving institution whether they accept it or not. And just make sure you check this before you take the test. Yeah? Now, here is the overview of the whole skills or of the whole test.
basically. Now, the test will start with the listening part. This takes about 30 minutes. We'll see a more detailed explanation on this in our next slide. And then you will continue with the reading test and then the writing. And then after that, you should wait for your turn to do the speaking test. So the difference between the academic and the general training module are only in the reading and the writing parts. The listening and the speaking are the same. Now let's look at the test parts in more detail, and we'll start with the listening test. The QR code here will take you to the YouTube video tutorial of the listening test, like what to expect, as in the layout of the test itself, like what you will see on screen, and how to type or to insert or to click, and basically how to answer the question. Yeah. You have 30 minutes to do the test, and there are 4 recorded texts. The question types cover multiple choice, completing forms or tables, labeling diagrams, and so on. There are basically 10 questions per parts or per section. So in total, you have to answer 40 questions. And you can only listen to the recording once. So in section 1, this is a social or transactional dialogue between 2 speakers. Here you need to listen for specific and factual information. For example, booking a conference facility, specific courses, or travel services. So you might need to find specific dates or numbers or names, and one of them will be spelled out. In section 2, you will hear a talk or short speech on a topic of general interest with a transactional purpose. So you're listening for specific factual information to complete a diagram, table, note, gap fill, or sentence completion. Some common scenarios will be information about a public event, like a concert or reception, a talk about different tourist attractions like museum, or it might also be information about certain facilities. Section 3. You will hear a discussion between 2 to 4 people in an academic setting. In this case, you are listening for attitudes and opinions, as well as specific information. Some typical scenarios will be a discussion about a research project or assignment, can be a talk and then some questions about a specific topic, or even an interview with an expert on a certain academic topic. Now, the most challenging part, section 4. You will hear a talk by a professor in an academic setting. In here, you should listen for main ideas, details, and attitudes or views. Some typical scenarios will be a certain research, environmental problems, or even self-improvement strategies or tips. Now let's move on to the question types. So it is always a good idea to be prepared before the test. You should be familiar with the question types and then the instructions mostly, because it is important as well. Yeah. Now here are the 6 common question types in the listening test. There's the classical multiple choice question. Yeah, obviously this is quite easy, hopefully. Yeah. And you will also find these question types in the reading section.
Now we're going to have a look at some sample questions and some tips. Now this is a sample of the multiple choice question. As you can see, it's very easy, but not all questions are like this. Some tips for this type of question: you should predict. Yeah. Look at the possible answers and then be careful with distractors. Sometimes they will mention a number or a name, and then they will correct that number or name. Yeah. So be careful with that. There's also qualifying words and phrases. For example, some, none, or all. Yeah. Obviously, they're different. The best strategy would be underline the keywords if you're taking the IELTS on paper or IOP, we call it. Yeah, you can underline the keywords on the question booklet. For IELTS on computer or IOC, you will be given some scrap paper where you can make notes on. Right. So those are just samples of how you mark the keywords. Now, next one up is sentence completion. Right. Some tips for you. Make sure you read the instruction first. It says no more than 3 words. So if you write 4 words, you can be sure that your answer is wrong, even though some of the words that you put in are in the let's say answer key. Yeah, it's included. They're included in the answer, the correct answer, but still you don't follow instruction, so it is wrong. Make sure that the answers are also grammatically correct and also the spelling. Okay. Some other tips will be to look at the words before and after the gap, so you can predict what kind of word you need or words that you need. Yeah. Is it a noun? Do you need a noun or do you need a number? Right. So dog ancestors date back how many years? It doesn't have a go. So perhaps numbers, yes, but make sure you listen to the right number. Here's a sample of labeling a plan of a building. Yeah. You might also need to label a diagram, for example, a piece of equipment or maybe a map, for example, a part of a town. It can also be a chart, a pie chart or a graph, or a process. Yeah. Some tips for this kind of question, instruction: write the correct letter, A through H, next to each question. The tips for this type would be: make sure that you understand what the plan is about. Look carefully at the organization or layout. Make sure that you know the starting point of the description of maybe it's a building, yeah, like the entrance of a floor plan. Yeah. Make sure you know where it starts and maybe there's an exit. Yeah. Okay. If you see a chart or graph, make sure you know what the axes show. And lastly, it is important for you to know where the questions are in relation to the diagram, as these may not be in linear order. Okay. This is a sample of a matching question. Now, here you will see a list of options, and you need to match these with a list of questions, number 1 to 4. So make sure you write the letter or type in the letter, not the word or phrases. So the answers to this kind of question may be mentioned in a different order. Yeah, also think of synonyms. What you read might not always be what you hear from the recording. Be careful also with double negative. Yeah, it won't cost you a great deal, means it's cheap. So negative sentences can distract candidates, so be aware of those. The next type is
classifying questions. Now here you need to match the situation to the correct period by writing the correct letter. You can use its answer more than once. And in here, there are lots of extra information that may be given. So focus only on the information you need. Synonyms also may be used, so think about these while listening. Now, the first thing you should do in the listening section 1 is to identify the situation. Where do you think the conversation takes place, who the speakers are, and what the general topic is? You will always be given some time to look at a set of questions. For example, you will hear now, you have some time to look at questions 1 to 5. So while you're skimming through the questions, try to predict the answers too. So there is a variety of question types. So making sure the instructions are understood is very important, especially in short answer questions. Some sample instructions are write no more than 3 words for each answer, write 1 word and or a number for each answer, or write no more than 2 words and or a number for each answer. Then before you listen to the next part of the conversation, try to anticipate the next question. Now, after you are able to apply these for section 1, now moving on to sections 2 through 4, you need to predict, prepare, and anticipate. Survey and skim the questions. Practice anticipating the next one. Don't worry too much about your spelling or grammar. You have some time at the end of the test to check your answer. For IELTS on paper or IOP, you have 10 minutes to transfer your answer to the answer sheet. For IELTS on computer, you have 2 minutes at the end to check on your answer. Obviously, we need to practice. Language is about practice. There are lots of ways for you to practice your listening skills. Everybody loves watching movies. Try to do that with English subtitle. Maybe listen to talks, academic lectures online. Listening to music can be helpful, but try to avoid listening to R&B or rap for this time, yeah? Okay. Some talks like TED or TED Talks is also useful, yeah, listening to them. If you still like listening to English radio or maybe podcasts. In summary, yeah, you need to identify the situation, predict the information, be careful with your time management, then make sure or always use the information on the diagrams to help you with finding the correct answer. Always read the instructions carefully, and you don't have to understand every word, yeah? Get the meaning from the context if you're stuck with one word. And also, again, as I've mentioned, you have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet, and you have 2 minutes to check on your answers for the IOC. Now we're going to move on to the reading test. The QR code, again, links to the YouTube video on the tutorial of how to do the reading test on IELTS on computer. So it's a good idea to scan that as well. It's a short video. Basically, it's just to show you the features that you can use while you're sitting the test. Yeah. Now, the IELTS reading test lasts for 60 minutes. There are 3 passages, yeah, academic passages, obviously. And in total, there are 2,000 to 2,750 words.
There are 40 questions in total, so each passage contains 12 to 14 questions. So one passage can have 12, maybe 13 or even 14, but you'll have 40 in total. Now, these are the common topics that are being discussed in the reading test. So make sure you familiarize yourself with these topics before you sit the test. Read more articles, yeah. And here are the question types. Most of them can be also found in the listening test, but the last three in bold, you can only find these in the reading test, yeah. So matching headings, true, false, not given, and yes, no, not given, which are also everyone's favorite, not. That is, the last three tend to be the most challenging types of question, but but if you practice, I'm sure you can handle them, yeah, during the test. Now, one of the most challenging things in the test will be time management. Sometimes when candidates are stuck, let's say, in one question, they will just look at the question and then it's as if time freezes, yeah, and then they don't know what to do. So be careful with your time management. What you can do to practice is to read the questions quite slowly. This is before the test, yeah, when you are preparing, and underline the keywords in the questions. Look for synonyms or for paraphrasing in the text and underline them. See how they are rephrased. And then over time, eventually do this at speed without underlining. If you can't finish the exam, don't panic. There's still time to practice. Try to do the easier ones first, and then you get back to the most challenging ones at the end. It is also a good idea to establish the basic understanding of the text. Yeah. Make sure you understand what the context is. Use titles, subheadings, or non-verbal materials, such as pictures, yeah, to guess what you're going to read about. Try not to spend more than 2 to 3 minutes skimming the text, and then try to identify the topic sentences or the key ideas of the passage. This skill can be increased by practicing it at home. I'm going to show you some samples of text from the IELTS.org. Yeah, they're in PDF file, although they might not be the entire text from the section. Yeah, so these are just some examples. Like, I think I can paste the link there in the chat box, so you can download that. Yes. Okay. Right. So the link in the chat box takes you to these samples. Yeah. Right. Remember, you don't have to have prior knowledge to this. Everything you need to answer the questions is there. And here is, sorry. Yeah. Science in 16th century London, this marvelous invention. Ooh, sounds fun, yeah? Okay. Right. And here are samples of the questions. Multiple choice questions, true, false, not given. Then we have paragraph matching. This is a table completion. We've got flow chart. And then this is matching as well. This is summary completion. That's diagram. Yeah. So these are just samples. Obviously, you need to practice before the test.
Yeah, you want to get as high score as possible. The score as high as possible. Yeah. Okay. Now, how are these tests scored? Yeah. So listening and reading scores are quite similar. Now we have what we call markers, or not proctors actually, but just markers who basically mark candidates' reading and listening tests. Yeah. Now, as I mentioned, there are 40 questions in each skill. Now, out of the, let's see, the point, yeah, or the raw score out of 40, how many correct answers you get out of 40, they will be converted into the IELTS band score. So, for example, if you get 15 correct, then your band score is 5. If you got 35 correct, you'll get a band 9. Sorry, 8. Obviously, you'll get a 9 if all correct. Yeah. Hopefully, though. Right. I think for higher education, postgraduate level in the UK, for some majors, they require at least a band 7. So make sure you check with the institutions whether they need an IELTS score or not, and what band score they need. Yeah. Right. So in summary, lots of reading practice, obviously. Yeah? It can help you in many ways as it develops passive knowledge of language and discourse. Practice the test strategies. If you remember, or if you have taken any English preparation courses, not necessarily IELTS, they used to at least, they teach students to do skimming, scanning. Yeah. There's also intensive reading. Yeah. Hopefully, you can practice these test strategies before you sit the test. And vocabulary is always important. This will help you in not just in your reading test, but also listening, writing, and speaking. Try to build up a habit of reading every day, at least 15 minutes a day. Now, in the next slide, I also have another QR code. So these are the original PDF with tests and more. Sample test questions for the academic test. All right. Now, we're going to move on to the writing test. I'll say the writing test might be one of the most challenging ones, or skills or tests for candidates. Yeah. That's why you should do more practice. Again, the QR code takes you to the tutorial, Introduction to the Writing Test for IELTS on Computer. It's not a long video, just again to show you the features of the test itself, how you should type your answer in during the test. Yeah, and then there is a word feature count, so you don't have to count the words one by one. Yeah, and obviously no access to online dictionary or even to ChatGPT to help you with the writing test. Yeah. Okay. So in total, the writing test takes 60 minutes, not about, it's 60 minutes. For IELTS academic writing task 1, so there are 2 tasks. Task 1, it is where you need to describe a chart. So there are 5 types of charts, which we are going to look at later. You need to be able to describe what's in the chart to write a report about it. Whilst for the general training, they should write a letter in a formal style, mostly. And for either one, you need to write at least 150 words in 20 minutes. That is the recommended time, of course. And then you should do writing task 2, which is an essay.
either descriptive or comparative, basically. You need to present and justify an opinion or present a solution to a problem. And you have to write at least 250 words in 40 minutes. We would strongly recommend you to start with writing task 2 because it weighs more score. It's 2/3 of your overall score. So also you need to write more words and you have more time to do it. And you start from scratch. While writing task 1, you already have a chart. You just need to describe it. Yeah. It doesn't matter which one you do first. Just make sure that you answer both. Now, it is a good idea to understand the writing assessment criteria. As I mentioned, it is not the most fun type part of test, but it needs practice. So it needs practice. There are 4 criteria. The first one is task achievement or task response. Task achievement is for task 1. Task response is for task 2. Now, this is the degree to which you have understood and fully answered the question. For coherence and cohesion, this is the way you have organized or structured and linked your paragraphs, sentences, and ideas. The next one is lexical resource. This is about the variety of vocabulary you use and the accuracy with which you use it. So it's not about how sophisticated you use, how sophisticated the vocabulary is, or this magnificent set of lexis that you use. It's more about how accurate and appropriate you use them. Yeah. Okay. And the last part obviously is grammatical range and accuracy. This is about the variety or range of grammar that you use and the accuracy with which you use it. It's a good idea to have a copy of the band descriptors. There, the QR code will take you there. We'd recommend these to be examined, but you don't have to memorize them, just to learn about the key features for each band. I'm going to give you an example. Let's say you aim for a band 7.0, then you can highlight that row and then focus on each criterion that will give you a band 7. Goes for both, yeah, writing task 1 and 2. Now in the next slides, I will show you the types of charts that you might find in the writing task 1. So here on the left, we've got the line graph. And on the right, this is a bar graph. Okay, I think something's happening with the animation. That's fine, right? And then next, we've got tables. Yeah. So this is the real score, guys. It's interesting that Indonesia got that score. This is back in 2018. Anyway, so this is a bar. This is a table, yeah. And then next one up is pie chart, and then process. Again, you don't have to have prior knowledge on these areas. You just need to describe what you can see on the chart. You might also get a map or a combination of 2 types of charts like this. So it might be a bar chart and table like this, or can be a map and line graph, can be anything. Make sure you follow a model format. Yeah, what is asked from you is to write in an academic way, academic style, where it has an introduction and overview. You need to state what the figure is or the figures are and give the main points, trends, and or events. The body paragraphs then expand on the points in the introduction, give specific data and examples, and make relevant comparisons. A conclusion is not necessary.
But if you have time, you can restate the main points or trends or events. Yeah. What is more important will be the overview. If you don't have an overview in your writing task one, then your task achievement score can't be more than 5. Right. Now, what is a good writing process? For task one, make sure you analyze the task and data. Make sure you understand them. What are the unit, time, and tenses that are being used? Make sure you know the main trends and patterns. Increase, decrease, or remain steady, remain the lowest, or fluctuated wildly. All these terms and trends you should recognize. After that, write the introduction and overview and the body paragraphs. Again, a conclusion is optional. Remember, it's always better to plan your work than rewrite everything twice. Here is a summary of writing task 1. Feel free to take a screenshot of this because we're not sharing the slides, yeah? Right. Now we're going to move on to writing task 2. So in writing task 2, you have more words to write and you have more time to do it. There are obviously some typical questions in it, and your job is to address all parts of the task, what you are required to do. So here are the typical questions in task 2. Now, for the first 3, do you agree or disagree with the statement? Do the advantages outweigh the disadvantages? Discuss both sides and give a point of view. For these first 3, you must explain both sides of the argument and then present your position. For the fourth one, to what extent do you agree or disagree? You can just choose a side and then say how strong you feel, whether you agree or disagree. Like say, I strongly agree, I strongly disagree. Yeah. For the sake of the test itself, for the sake of this test, I'd recommend you to choose a side. If you tend to be neutral, yeah, maybe I can be 50-50. Try to avoid doing that when you sit the test. Choose the side. It will make your essay stronger. Yeah. For the last part, obviously you need to make sure that you have answered. If there are two parts in the question, yeah, make sure you answer both. For example, the government has decided to build more tollways or highways to solve traffic problems. Why traffic problem has been on increase? That's the first question. And what other measures should government take to solve this problem? So there are 2 questions. Make sure you address both of them. All right. Now here's a sample question of writing task 2. Now the strategy will be to underline or to identify the topic. In this case, is international tourism benefit for the local areas. Others say it has a negative effect on these local areas. Your task is to discuss both views and give your opinion. So basically, you need to discuss the advantages and disadvantages of having international tourism for a local area. Yeah. So what are the advantages? What are the disadvantages? And then state your position. Do you think there are more benefits or more drawbacks? A quick look on how to write an introductory paragraph. Yeah. So
again, when you look at the question like this, make sure you understand the topic. Yeah, basically here, learning at home versus learning at school. Discuss the advantages. Now here is a sample of a good introductory paragraph where the writer restate the main idea and then show the writer's position and then tell the reader what we're going to read next. So how can we structure a paragraph? A good paragraph must have a topic sentence. This is the controlling idea of the paragraph. Then it is supported by one or more supporting sentences. This is usually the why or the how of the topic sentence, reasons or goals. And then it is supported by a developing sentence. This is mostly this is evidence or details and examples. Now, here is a sample. Yeah, heads up, lots of text, but this is to show you the structure of a good paragraph. Yeah. Now you can see the sentence in red is the topic sentence. The ones in dark blue or navy blue, those are the supporting sentences. And the ones in purple are the developing sentences. You can have either details and or examples. Like in the last sentence here, you can see many overseas students in Australia elect to study subjects which may not be available in their home country. So that's detail. An example is tourism, which is popular among overseas students studying in Australia. Feel free to take a screenshot. This excerpt is taken from Prepare for IELTS Reading and Writing in Search UTS Australia book. On the next slide, I will show you a more general structure of a good essay. Yeah. Now, this applies to any academic essays. So it's a good idea to practice this as well. And not research report, just academic essay in general. Now, paragraph, there are at least 4 paragraphs. Yeah, introduction, body paragraph 1, 2, and a conclusion. If we go back to the learning at home and learning at school sample question, then discussing the disadvantages and advantages, then you might say, let's say you think there are more benefits to this, yeah? Then you would mention all the disadvantages first in body paragraph 2, and then the supporting reasons or the advantages in paragraph 3, and then finish strong with a good concluding paragraph. In summary, for writing task 2, make sure you know what type of essay it is. Yeah. And then make sure you address the task, what's the topic and what you need to do. Do you have to compare something or do you have to explain the reason and provide more solution? Use the correct academic formal style. Yeah. If you're asked for your opinion, make sure you provide them. Again, it's better to plan before you write instead of rewriting your essay. Make sure your paragraphs are clear. Make sure you stick to the topic, don't change it. Yeah. Make sure you develop your points. And last but not least, proofread your work. Some sample writing tasks and answers can be found if you use this link. And for more sources, this one will direct you to some sample questions for the listening, reading, and writing tests, along with the answer key and sample writing answers. It's a good idea to read a lot of good sample writing answers so you get
yourself familiar with the academic writing style or report writing for task one and a formal essay writing like in task two. Yeah. Okay. Now we're going to move on to the last part, which is the speaking test. Again, the QR code will take you to the YouTube tutorial video, Introduction to the Speaking Test. This one is about 6 minutes. So, well, if you watch all 4 videos, then it won't take you more than, let's say, 15 minutes even, yeah? 20 minutes max, I guess. Now, something about speaking test. I think Indonesian candidates tend to be more confident when speaking English than writing. However, remember this is a test. Yeah. So make sure that you uh, set set the scene, I would say, yeah, in a formal context. Just like when you are doing an interview for a scholarship application, for example, or even for a university admission. Now we'll start with the assessment criteria. What is the examiner looking for? Now, similar to the writing test, there are 4 criteria where you need where your response is assessed based on the fluency and coherence, vocabulary, grammar, and pronunciation. For the official band descriptors, you can go to this link from the QR code. Now, there are 3 parts to the test, and the test itself will last for about 11 to 14 minutes in total. So part 1 lasts for 4 to 5 minutes, where the examiner will introduce him or herself and then ask some questions about you. All the questions or the topics in part 1 are familiar, should be familiar to you. Yeah. In part 2, here it is your long turn, yeah, where you'll be given a cue card and you will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. The task card cannot be changed. And then the last part will take about 4 to 5 minutes, where you will have a discussion with the examiner on a topic related to the one in part 2. If you're taking the IELTS on paper, sometimes you should check again with the test center. You still do the test face to face, but I think for now, globally, we use the VCS or video call speaking, where you will see the speaker online or on screen. Yeah. Remember, during the test, you should answer the specific question being asked and try to give full answers with reasons and some additional information. Excuse me. So here I'll say try to aim for 2 to 3 sentences. So instead of just giving short answers like yes, I do, no, I don't, yeah, try to add more. Excuse me. Try not to memorize the answer. That is, for example, you've watched this video online about IELTS speaking test, and then you memorize all the answers. They won't be relevant to the questions that the examiner asks. So be careful with that. As I mentioned, avoid giving short answers to the question. And you don't ask the examiner questions because this is not a social chit chat. Yeah. Right. Now, let's look at part 1 a bit closer. Not detailed, but a bit closer. Some possible part 1 topics are these. Can be about music. It's not just music, like who is your favorite singer or musician, but can be about do you play a musical instrument? Yeah, so it's still relevant, but within this topic. And here is a sample speaking question for part 1. Now, what if you don't watch television?
two strategies. First one, obviously, you can tell the truth. Yeah, I don't watch television, but then add something to it. What do you watch? I watch online videos, or I do watch news on YouTube, let's say, for example. Yeah, try to add something to it. Or the second strategy would be make up story. Yeah, why not? This is a language test, not a personality test. So even the examiner wouldn't know if you do watch TV or not. That's not the examiner's main interest. Their main interest is only on your language. Looks easy because it is the easiest part of the whole test. Now, some tips for you. Make sure you're familiar with the format on topics, basically all three parts. And then again, vocabulary. And then expand your answers by giving additional details. Aim for 2 to 3 sentences and do not memorize speeches. Now, for speaking part 2, the topics might be slightly, very slightly challenging. It's just something that is relevant to you or close to you, but in a wider context. For example, now I'd like you to describe a film you enjoyed. Normally, the examiner will show you, sorry, the questions ask about why, who, for example, who did you watch it with, or when, and how you feel about it. So those are the follow-up questions on the card. Now here is a sample of it. If you're taking the IELTS on computer, this is what you will see on screen. Yeah, so the task card is on the left there, and then you will see the examiner screen on top, and then your own screen or your own video at the bottom. And this is what the task card looks like. Right? Now, there are some typical challenges for part 2. Running out of things to say is quite common, and so is searching for vocabulary whilst talking. So this leads to pauses, hesitations, and repetition, not to mention how to organize and connect your ideas. Because after you stop and then go back, and then what else should I say? Yeah, so going back and forth. And then after that, uh, I don't know this word in English. Yeah, there's only one simple solution actually, which is note making. Yeah, improve your note making ability. So in speaking part 2, you have 1 minute to prepare, where you can actually make notes. Yeah, to help you, to guide you through your monologue, because you need to speak for 1 to 2 minutes. So some strategies when you are in your 1 minute prep. Oh, sorry, that's too fast. When you're in your 1 minute preparation time, make sure you don't write full sentences, that you cover all the points, and then follow the same sequence as the task card. Add some pieces of information for each point and include a vocabulary section. Now, in the next slides, I will show you some note-making styles that you can try yourself or use. Choose one that works for you. The first one is I think this is quite common, yeah, mind map. You can also do a quadrant or flowchart. So what should we do with this? If you remember the task earlier, yeah, the museum, right? So for example, you put National Museum there, the main answer, and then the first question, where? So instead of writing where, you make notes, you put the location, and then that and that, yeah. Or you can do the quadrant like this.
It doesn't mean you have to do it like this with all square and then all layout like this. No, this is just to give an example for you to make notes on. There is no right or wrong notes, and this will not be assessed. Yeah. Also, you need to grab some useful words and phrases to help you. For example, when you want to describe where it is situated in or located in, practically right next to, why you went there, ancient artifact, what you remember most about it. I was blown away. It was absolutely fascinating. Yeah, something like that. Now let's move on to speaking part 3, which is also the last part. Yeah. Some sample question types for this part are so the topic is still related with part 2, but it's more general. So it has no relation to you. So you should speak from a wider perspective. Yeah. And try to avoid using I, always like describing what you used to do, like how has traffic changed in the city you live in. Yeah, people in my city, not, well, I used to walk very easily in my town, but now it's even crazy to walk around. Yeah, it's not about I, but you can use it as an example, or you can change the I into people or most people or citizens, something like that. The challenges are obviously, I don't know this topic. I don't have an opinion on it. Then you will give short answers and underdeveloped ideas. That will also affect the organization and the coherence of your answers. One would think to help you solve this issue will be to look at it from different perspectives. Now, this approach asks that you approach a topic from different angles, such as a parent or a sibling, maybe a tourist, an unemployed person. So put yourself in someone else's shoes. Yeah. If you were a tourist, what would they do? For example, this one. Yeah. Do you think tourism is always positive for a country? I don't know. I've never thought about it. But if I were a restaurant owner, I think I would welcome the extra business. So that's just one example. All right. Now, in summary, do try to relax. The examiner will give you plenty of opportunity to speak. Make sure you speak clearly, concentrate on communicating, be prepared to talk about about yourself and your life experiences in parts 1 and 2. In part 3, be prepared to talk about general topics, your country and society, and give opinions on topics relevant to you and your background. Yeah? Answer the questions as fully as you can. Now, this is the end of my presentation on IELTS info session and some tips for you to do well if you have to take the IELTS test. And finally, a gentle reminder, yeah, make sure you submit your applications before the deadline, which is 12 p.m. UK time on 5th November, yeah, or 7 p.m. Jakarta time, 8 p.m. What's that? With Wita, yeah, Wita, and with East Indonesia time is 9 p.m. Yeah, okay. All right, everyone. Thank you for listening. If you have questions, I think we might be able to address them at the end of this. At the end of presentation from the British Embassy. Yeah. Thank you very much, Narita. I'm giving this back to you.
Thank you, Grace. Can we move on with a few more slides? This is just a brief information before you're listening to the Chevening info session. Sedikit saja ya. So, if you take the test with the British Council, kita punya yang namanya IELTS Ready Premium. Jadi ini adalah materi persiapan tes. You don't need to look for any other sources because once you register and pay for the test with us, you can get all of this. Jadi ini lebih terintegrasi dan berada di dalam satu platform yang bisa dimonitor juga kemajuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga punya yang namanya, silahkan next slide, IELTS One Skill Retake. So for example, kalau teman-teman ada yang belum mencapai minimum score, khususnya untuk di salah satu, listening, reading, writing, atau speaking, itu bisa mengambil ulang hanya satu skill saja. Itu yang namanya IELTS One Skill Retake. Dan ini bisa diambil dalam waktu 60 hari setelah tanggal tes yang original atau di original test dates ya. Jadi lebih bisa berkonsentrasi, ini seperti remedial judulnya, tapi nanti secara keseluruhan kemudian akan dihitung ulang nilainya. Kemudian next, informasi berikutnya adalah kita juga saat ini punya package yang namanya IELTS Bundle. IELTS Bundle ini ada merupakan satu paket antara IELTS Preparation Course dan IELTS testingnya, itu kemudian akan mendapatkan diskon. Silakan di screenshot atau mungkin scan QR barcode atau mungkin kalau sempat melihat ke link ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang IELTS Bundle. Nah, informasi terakhir singkat saja, kita juga punya yang namanya access arrangements for disabled or specific needs. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil tes IELTS tapi kebetulan ada special arrangement yang harus dilaporkan, silakan untuk dicek di halaman berikut ini. Dan kami sudah beberapa tahun itu melakukan access arrangement ini tergantung dari request gitu ya. Jadi request ini harus disampaikan paling tidak 6 minggu sebelum tanggal tes yang dipilih. Misalnya di 2024 kami pernah melaksanakan tes untuk kasus low vision, skizofrenia juga, kemudian sensory disability dan ADHD. Lalu di 2023 ada low vision, cerebral palsy, hearing difficulties, and speaking difficulties. Di 2022 ada hearing atau speaking difficulties, kemudian ada deaf juga yang completely deaf. Lalu ada ini lebih ke extra time ya, lebih waktu diberikan kelebihan waktu sebanyak 25% dan kemudian untuk low vision. Lalu di tahun 2020 ini persis sebelum pandemi, itu kami juga mengadakan tes untuk teman-teman yang disleksia, visual difficulties, hearing difficulties, dan juga autism spectrum disorder. Remember, you need to submit the request 6 weeks at least, 6 weeks before the chosen test date gitu ya. Jadi supaya bisa di-arrange dulu, diatur terlebih dahulu. Baik, itu saja. Terima kasih. Mungkin nanti untuk pertanyaannya kita akan address di akhir sesi ya. Sekarang saya akan hand over dulu ke Puspita dari British Embassy, dari Chevening untuk menyampaikan informasi tentang Chevening. Puspita, silakan. Terima kasih Mbak Narita, selamat sore semuanya. Terima kasih Grace, tadi sudah sharing tentang IELTS, lengkap sekali informasinya ya. Ini pastinya akan membantu teman-teman untuk berkompetisi nih, mendapatkan beasiswa Chevening. Baik, saya langsung memulai dengan presentasi dari Chevening. Ya, sebelumnya saya ingin tahu dong berapa orang dari teman-teman yang ada di webinar ini yang sekarang sedang membuat esai, drafting esai, dan beberapa waktu lagi nanti sebelum ditutup ya, sebelum aplikasinya ditutup akan harus submit. Sudah ada yang mungkin membuat draft di platform pendaftaran Chevening, atau ada yang belum sama sekali, nggak apa-apa, masih ada
beberapa waktu ya, beberapa hari lagi. Atau ada yang sudah submit? Coba nanti saya baca ya, sudah berapa orang yang membuat draft atau sudah submit. Nah, Chevening itu sendiri adalah beasiswa program master atau S2 selama 1 tahun dari pemerintah UK. Beasiswa ini didanai oleh Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO, atau mungkin setara dengan kalau di bahasa Indonesia kan Kementerian Luar Negeri ya. Nah, untuk semua kampus dan subjek yang tersedia di UK. Apa saja yang ada di UK? UK itu terdiri dari Inggris itu sendiri ya, Scotland, North Ireland atau Irlandia Utara, dan juga Wales. Chevening mencari future leaders atau calon pemimpin masa depan atau agent of change atau orang-orang yang akan membawa perubahan positif untuk Indonesia. Kenapa untuk Indonesia? Karena nanti persyaratannya selanjutnya adalah setelah mendapatkan beasiswa ini, teman-teman perlu pulang ke Indonesia minimal selama 2 tahun. Dan diharapkan di durasi itu adalah teman-teman berkontribusi untuk Indonesia. Saat ini Chevening, terutama Chevening di Indonesia itu ingin terus menambah jumlah scholars atau awardees-nya setiap tahun. Nah, salah satunya dengan berpartner atau partnerships. Saat ini kami punya partners di Indonesia, antara lain Prudential, Informatics, Ministry of Communications and Informatics atau Kominfo, dan juga nama Foundations. Ini adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan juga BP Indonesia. Nah, meskipun di dalam partnerships ini disebutkan bahwa ada beberapa subjek yang menjadi priority-nya, bisa dilihat di layar. Kalaupun teman-teman yang mendaftar Chevening tidak termasuk ke dalam, maksudnya tidak mengambil subjek yang ada di dalam skim ini, tidak masalah, karena sebenarnya kan Chevening itu terbuka untuk semua universitas dan semua jurusan yang ada di UK. Nanti kami yang akan memilih teman-teman yang sudah masuk ke filteran kami itu masuk ke skim partnerships yang bekerja sama dengan organisasi yang mana gitu. Jadi sekali lagi semua bisa, semua sektor, semua bidang ya bisa mendaftar untuk Chevening. Oke. Sekarang siapa yang bisa apply beasiswa ini? Sebenarnya secara umum kalau teman-teman mendaftar beasiswa ya, beasiswa apa saja, yang perlu dilihat adalah apa yang dicari oleh atau kriteria apa yang dicari oleh beasiswa tersebut, pemberi beasiswanya. Nah, Chevening itu mencari orang-orang yang punya skill influence atau mempengaruhi leadership atau kepemimpinan, dan juga berpotensi menjadi future leaders dan punya networking skills ya, tentu saja. Jadi ini terbuka untuk semua latar belakang, maksudnya bisa teman-teman yang sekarang bekerja di swasta ataupun negeri, di sektor apa saja. Berikut ini adalah eligibility atau kriteria Chevening itu sendiri. Yang pertama, teman-teman berkeluarga negaraan Indonesia, kemudian sudah memiliki ijazah S1 atau D4 yang setara dengan S1, karena beasiswa ini ditujukan untuk beasiswa program master ya. Kemudian sudah memiliki pengalaman kerja
selama 2 tahun atau ekuivalen dengan 2.800 jam. Nah, bagi yang baru lulus atau baru mungkin kerja full time-nya belum sampai 2 tahun ya, working experience yang tercantum di kriteria ini adalah sudah mengcover atau akumulasi dari full time, part time, internship, dan juga voluntary. Coba diingat-ingat, mungkin ada pengalaman dari voluntary, internship yang pernah dilakukan, itu bisa dimasukkan. Ya, dan tidak harus di dalam satu organisasi tertentu. Jadi ini akumulasi dari pengalaman yang sudah dimiliki. Dan juga mendemonstrasikan future leadership potential. Karena Chevening itu mencari future leaders. Jadi kami mencari isai nanti demonstrate outstanding future leadership potential ini nanti terrefleksi dari isai yang teman-teman buat pada saat meregistrasi atau apply Chevening yang nanti akan ditutup tanggal 5 November. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang isainya. Dan juga dari interview, terrefleksi dari isai dan interviewnya nanti. Nah, kalau dilihat dari eligibility kriteria ini, ternyata kan untuk mendaftar beasiswa Chevening, itu teman-teman tidak diperlukan untuk memberi atau submit sertifikat English Proficiency Test, termasuk IELTS. Karena memang beasiswa ini tidak mempersyaratkan itu. Dan juga tidak ada batasan usia. Ya, dan juga dari kalau dilihat dari eligibility kriteria ini, teman-teman tidak diperlukan untuk submit atau upload unconditional letter of acceptance dulu di saat proses registrasi. Nanti kalau teman-teman sudah melewati proses tahapan interview, baru kami meminta teman-teman untuk upload unconditional letter of acceptance dari salah satu universitas. Nah, pada saat mendaftar, selain persyaratannya ini, teman-teman juga perlu menyebutkan, saya garis bawahi, baru menyebutkan urutan 3 urutan universitas dan subjek yang diinginkan. Gitu, meskipun belum mendapatkan unconditional letter of acceptance saat ini. Nanti pada saat sudah submit di tanggal 5 November atau sebelumnya, baru teman-teman mengontak universitas yang dipilih ya untuk mendapatkan unconditional letter of acceptance-nya. Biasanya kemungkinan teman-teman salah satu persyaratannya adalah IELTS itu sendiri, gitu. Chevening, karena Chevening ini adalah a fully funded scholarships, maksudnya beasiswa penuh dari pemerintah Inggris, maka Chevening mengcover tuition fees atau biaya pendidikan dan juga biaya hidup selama teman-teman studi di UK, dan juga cover biaya-biaya lain, misalnya visa, TB test, health insurance, arrival and departure allowance. Kemudian ada juga biaya-biaya lain, misalnya Chevening pada saat teman-teman terpilih menjadi scholars, bisa saja atau memang ya ada puluhan aktivitas yang disediakan oleh Chevening Secretariat di London yang teman-teman bisa ikuti. Ya, biasanya program jalan-jalan mungkin dari satu kota ke kota lain. Nah, ini semuanya biayanya di-cover oleh Chevening Secretariat. Chevening maksudnya. Nah, ada bintang kecil di sini. Kalau tadi saya sebutkan ya, Chevening mengcover semua universitas dan semua subjek yang akan dipilih biaya selama studi di sana. Ada bintang kecil di sini yang perlu diperhatikan hanya oleh scholars yang akan mengambil program MBA. Di sini ada cap untuk tuition fee, hanya tuition fee, ya, cap sebanyak 22.000 pound sterling. Sekali lagi, ini hanya cap untuk
tuition fee. Sementara untuk living cost dan biaya lain-lain itu masih fully funded oleh Chevening. Nah, dari pengalaman kami, cap 22.000 ini tentunya kurang ya untuk membayar biaya program Mas MBA. Dari dari pengalaman kami, cap ini kemudian akan di top up oleh beasiswa lain. Misalnya teman-teman mencari funding dari universitas yang dituju, begitu ya. Itu diperbolehkan. Tentunya itu adalah proses yang teman-teman perlu lakukan sendiri ya secara individual ke universitasnya. Begitu. Oke, jadi dengan program beasiswa ini, keuntungan yang teman-teman terima adalah teman-teman akan bernetwork atau berkomunitas dengan calon atau future leaders dari negara lain ya pada saat studi. Kemudian pada saat pulang teman-teman juga tetap menjadi alumni dari Chevening Indonesia maupun global. Kemudian selama studi di sana teman-teman juga tentunya mendapat kesempatan untuk internship ya dan di perusahaan-perusahaan yang berskala global, misalnya di sini BBC dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan berskala global yang ada di sana. Kemudian teman-teman akan terjaring dengan 55.000 change makers ya. Saat ini untuk global alumni-nya sejumlah 55.000 kurang lebih. Nah, ada juga Chevening ASEAN, beasiswa Chevening ASEAN. Beasiswa ini berfokus atau sebagai tambahan kuota nih untuk applicants yang berasal dari 10 negara ASEAN dan Timor-Leste. Nah, berarti kan salah satunya Indonesia, gitu ya. Tidak ada perbedaan tentang cara mendaftar dari beasiswa ini. Nanti kami yang akan memilih apakah teman-teman masuk ke dalam kriteria ini. Dan biasanya mereka yang berfokus atau isinya berskala untuk ASEAN, ya biasanya kami pilih di dalam beasiswa ini. Jadi sekali lagi, Chevening ASEAN itu adalah tambahan kuota sebenarnya ya. Ini adalah good news untuk kita yang berasal dari Indonesia, begitu. Dan keuntungan lain yang didapatkan dari Chevening ASEAN Scholars adalah selain mereka ikut dalam aktivitas ataupun komunitas Chevening Global dan Indonesia, mereka juga nanti pada saat belajar di Inggris, mereka akan tergabung dalam aktivitas ataupun komunitas scholars dari ASEAN, dari scholars dari ASEAN. Gitu. Ada juga beasiswa yang masuk dalam Chevening Fellowships. Ini adalah research-based program selama 5-6 bulan di Chevening Oxford Center for Islamic Studies atau OCIS. Nah, research-nya berfokus pada Islamic Studies, ya. Karena beasiswa ini berbeda dengan Chevening yang saya sebutkan sebelumnya, tentu saja proses dan persyaratannya berbeda. Teman-teman bisa dapatkan informasinya di chevening.org. Biasanya salah satu persyaratannya teman-teman perlu sudah menyiapkan research topic ya untuk karena dia research based selama 5-6 bulan di OCIS. Jadi keuntungan pada saat kalau teman-teman terpilih menjadi scholars dari beasiswa ini, teman-teman masuk ke dalam komunitas Chevening Global yang saat ini jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 57.000 orang dan mereka bergerak dalam banyak sektor, tidak terbatas dari climate change atau politics atau business equality atau
gender equality misalnya ya bagi mereka yang berminat. Jadi karena sangat bervariasi background atau pekerjaan para alumni itu sekarang, dan pada saat teman-teman nanti termasuk dalam, kita sebutnya Cheveners ya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa ini masuk ke dalam komunitas itu. Ini adalah salah satu contoh dari notable Chevening alumni global, dan ini adalah dari alumni dari Indonesia. Ya, misalnya saja Bapak Tito Karnavian yang kembali ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Lalu ada Mas Riri Reza, mungkin banyak yang tahu ya. Kemudian Pak Nezar Patria. Di slide ini sebenarnya kami ingin menunjukkan betapa luas sektor atau bidang pekerjaan dari para alumni Chevening itu sendiri. Ada yang di sektor swasta maupun negeri. Kemudian saya masuk ke timeline dari applications Chevening. Nah, nanti kan akan ditutup 5 November itu jam 12 siang waktu UK ya teman-teman. Berarti jam 7 malam di tanggal yang sama, tanggal 5 November untuk waktu Indonesia Barat, ya jam 8 waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, saya sarankan nih, karena dari tahun ke tahun selalu sama yang terjadi ya di hari Chevening, pendaftaran Chevening itu tutup, selalu ada yang email atau berusaha menghubungi Chevening, ini saya submit glitch atau nggak bisa atau kenapa sistemnya down dan sebagainya. Makanya dari Chevening pusat dan dari kami sendiri menyarankan teman-teman untuk menghindari sebisa mungkin submit applications-nya di tanggal 5 November. Kalau bisa sebelumnya. Berarti sebelum hari Selasa ya, kalau bisa. Nah, Chevening itu sendiri stepnya hanya ada 2 proses seleksinya. Yang pertama garis besarnya adalah submit application setelah tanggal 5 November nanti. Kemudian kalau misalnya isi teman-teman dianggap bagus oleh Independent Reading Committee kami yang ada di London, nanti teman-teman akan terfilter untuk masuk ke proses interview yang nanti akan diselenggarakan kurang lebih di bulan Februari sampai April. Begitu. Biasanya untuk sebelum hari interview, teman-teman diminta untuk sudah submit reference letters. Chevening membutuhkan 2 reference letters yang nanti bisa di-upload ke sistem. Pertama dari referee yang dari akademik, dan yang satu dari professionals, atau dua-duanya dari akademik dan dua-duanya dari professionals. Begitu. Kemudian setelah melalui proses interview, kami akan mengumumkan hasil dari seleksi interview itu sendiri. Dan disinilah deadline, teman-teman, ini strict deadline dari submissions unconditional letter of acceptance. Begitu. Mengingat bahwa kalau misalnya teman-teman lulus proses interview, berarti LOA itu sudah harus ada di sekitar pertengahan Juli ya, dengan tanggal yang spesifik deadline-nya. Dan berarti pada saat teman-teman setelah tanggal 5 November nanti perlu langsung mengontak universitas yang dipilih supaya nanti tidak terlambat submit LOA-nya di pertengahan Juli. Kemudian biasanya di bulan Agustus kami mengadakan pre-departure briefing ya untuk mereka yang terpilih dan akan berangkat di bulan September ke Oktober tahun depan. Nah, ini saya ingin memberi tips. Mungkin ada yang sudah submit atau yang sedang khususnya bagi yang sedang drafting ya atau belum membuat essay sama sekali. Begitu. 4 topik yang teman-teman bisa lihat di platform pendaftaran Chevening itu adalah leadership and influencing, karena tadi Chevening mencari future leaders ya, jadi ini relevan. Mungkin sekarang teman-teman belum menjadi leaders ya, karena memang kami mencari future leaders, jadi nggak masalah gitu. Dari
banyak pengalaman yang sudah dipunyai pada saat bekerja ataupun berorganisasi gitu ya, khususnya di bidang di apa namanya di professional life, teman-teman bisa pilih satu atau dua contoh yang mendemonstrasikan teman-teman punya skill leadership and influencing ini. Kemudian networking and relationship building ini juga penting. Dari sekian banyak pengalaman bernetwork dan membangun relationship, tentu saja teman-teman ini masing-masing topiknya 500 kata ya maksimal. Jadi totalnya 2000 tapi dibagi dalam 4 plot topik begitu. Tentu saja banyak pengalaman yang ingin dituangkan gitu ya ke dalam essay networking and relationship building, tapi berhubung ada maksimal kata yang diperbolehkan yaitu 500 kata, maka teman-teman bisa pilih satu atau dua pengalaman yang mendemonstrasikan teman-teman juga punya networking skills ini. Kemudian study in the UK ini tentang alasan kenapa ke UK, mungkin subjek yang sama ada di negara lain gitu kan, tapi teman-teman perlu untuk menginfor atau mendemonstrasikan bahwa teman-teman iya benar memilih UK, atau kenapa universitas dan subjek itu yang dipilih dan kenapa urutannya begitu misalnya. Teman-teman silahkan ditulis di essay topik ini. Dan juga kalau misalnya selain itu ya, maksudnya selain itu kalau misalnya teman-teman mau nulis hal yang berhubungan dengan non-akademik misalnya, misalnya ingin apa, ingin jalan-jalan, explore UK, itu silahkan juga dituangkan di sini. Itu berarti teman-teman sudah tahu banget mau ke UK mau apa saja gitu. Atau juga untuk menunjukkan bahwa teman-teman ke sana bukan untuk hanya studi, tapi juga explore UK, explore pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di UK, misalnya ya. Dan juga career plan di sini setelah dapat ilmunya, setelah dapat networknya, ya, setelah studi di sana, lalu mau apa yang mau dikontribusikan untuk Indonesia gitu. Karena tadi setelah saya sebutkan bahwa setelah teman-teman mendapatkan beasiswa ini, teman-teman perlu kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Diharapkan berkontribusi untuk Indonesia minimal 2 tahun gitu. Nah, career plan ini juga tentang apa ya? Kalau tips dari saya pribadi lebih ke teman-teman melihat problem apa yang masih belum diselesaikan di Indonesia ya. Kemudian teman-teman datang dengan angle yang spesifik sesuai dengan pengalaman kerja, subjek yang dipelajari, dan juga menurut teman-teman ini perlu saya nih gitu kan yang nanti apa namanya untuk solve problem di sektor itu gitu misalnya. Bisa kalau misalnya mau diuraikan dalam the first 5 years, 10 years, ada juga saya lihat essay yang menguraikannya dengan short term plan, mid term, dan juga long term. Begitu. Terserah teman-teman, stylenya mau bagaimana. Yang penting ini juga topiknya 500 kata ya maksimal. Kemudian tips yang paling penting adalah hindari plagiarisme ya. Kemudian mungkin ini tips bagaimana supaya menguraikan pengalaman teman-teman itu supaya tidak berulang-ulang tapi terstruktur dengan baik dengan mengikuti metode STAR, Situation, Task, Achievement, Result. Kemudian yang paling penting adalah authentic ya, authenticity. Lalu kami juga punya beberapa saat ini adalah webinar yang terakhir ya selama periode sebelum pendaftaran Chevening itu tutup ya. Kalau misalnya teman-teman mau daftar tahun depan gitu ya masih bisa, tahun ini juga boleh. Nah, kami punya website chevening.org ya. Di sini semua informasinya ada, misalnya cara mencari
mencari informasi tentang bidang studi atau subjek tertentu itu ada di universitas mana aja gitu. Nah, itu bisa di chevening.org gitu. Dan juga di sana ada media untuk chatting langsung dengan operator yang ada di sana. Kemudian kami ada di Facebook, Twitter, Instagram ya, UK ini Indonesia, Chevening FCDO, dan juga kakak-kakak alumni itu ada di media sosial juga dengan ID Chevening Alumni. Nama asosiasi alumni yang ada di Indonesia namanya Chevening Alumni Association Indonesia atau CAAI, dan juga ada di YouTube dan podcast ya. Seperti webinar yang terjadi hari ini itu nanti juga teman-teman bisa tonton lagi di YouTube. Namanya Chevening Indonesia and Timor-Leste. Jadi jangan lupa ya, tadi berkali-kali ini perlu saya sebutkan ya, jangan-jangan teman-teman buat draft essay sudah merasa registrasi, padahal perlu submit. Submit itu berarti teman-teman registrasi, register gitu kan, lalu bisa diakses gitu. Kemudian ya saya rasa itu slide terakhir saya kembalikan kembali ke MC. Sebelumnya saya minta izin ya, minta tolong ke Raras untuk share video Chevening. Merry Christmas, Chevening. Happy holidays everyone! Feliz Navidad. Merry Christmas. One, two, three. Terima kasih Laras. Saya kembalikan ke Mbak Narita. Silakan Mbak. Thank you Puspita, thank you Raras juga untuk videonya. Sekarang kita langsung saja ya untuk ke Q&A. Ini beberapa sudah saya catat, beberapa juga kebetulan sudah dibalas di chat box. Mungkin kita urutkan dulu dari yang pertama dari Malvika. Untuk 40 tes ini sehubungan dengan IELTS ya. 40 practice test itu kebetulan tidak perlu bayar lagi kalau sudah daftar dan bayar di British Council. Jadi itu nanti ada yang namanya test taker portal, itu bisa langsung diakses dari situ. Gitu. Jadi itu sudah all in, sudah diberikan oleh British Council. Kemudian yang kedua mengenai IELTS bundle itu sebetulnya tergantung dari course-nya karena IELTS bundle ini ada beberapa jenis course.
tapi nanti harganya itu sudah termasuk tes IELTS dan itu sudah mendapatkan diskon. Mungkin kalau misalnya tadi belum sempat scan QR code atau mungkin copy linknya, nanti saya akan share lagi ya. Itu yang pertama untuk Mandika. Kemudian dari Oneng Nawaningrum, beasiswa S1 kebetulan tadi sudah dijawab juga ya. Jadi kalau Chevening ini lebih kepada beasiswa master gitu ya atau S2. Tapi mungkin saya bisa berikan informasi dari British Council untuk study UK Guide sehingga nanti kalau misalnya perlu informasi atau mau mencari tentang informasi tentang kuliah S1 karena biasanya kalau beasiswa S1 itu ada dicari di universitas masing-masing gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa dicoba untuk klik ke link yang saya berikan ini. Itu yang tentang beasiswa S1. Kemudian yang dari pertanyaan dari Weki tadi kebetulan sudah dijawab ya oleh Mbak Koni sehubungan dengan platform yang dipakai untuk apply Chevening tahun ini gitu ya. Lalu tentang submission yang ada email dari Malvika juga itu kebetulan sudah dijawab juga oleh Mbak Koni. Lalu yang untuk reference letter saya coba cek dulu ya. Tadi sudah dibalas atau enggak? Sepertinya sudah ya. Untuk reference letter apakah benar di saat submit application ini hanya menyebutkan nama pemberi rekomendasi saja dan letternya diupload saat lolos ke tahapan interview gitu ya. Itu kelihatannya sudah dijawab juga. Nanti kalau misalnya belum silahkan kita diinformasikan lagi ya lewat chat box. Nah, ini ada yang bertanya dari Mutmainah untuk PBT section writing paper based test ya. Adakah additional time seperti listening section? Karena untuk PBT writingnya kita tulis dan hitung secara manual. Sedangkan untuk make sure jumlah kata kita sudah sesuai, sudah juga memakan waktu. Jadi sebetulnya ada tips khusus untuk writing di paper based test ini. Karena kan memang sebetulnya tidak ada additional time hanya untuk, maksudnya waktu yang diberikan adalah waktu yang sudah termasuk menulis dan memperkirakan jumlah kata. Itu memang butuh praktis tertentu. Karena untuk memperkirakan jumlah kata dalam satu paragraf itu biasanya butuh banyak latihan ya. Kalau di writing, terutama kalau pakai paper based test dengan tulisan tangan, itu kita bisa memperkirakan kira-kira kalau let's say satu paragraf terdiri dari 60-70 kata misalnya. Jadi kalau untuk mencapai 150 atau 250 kita harus menghitung berapa paragraf. Kurang lebih triknya seperti itu. Tapi kalau itu untuk paper based test. Kebetulan kan sekarang juga ada computer base dan untuk writing di computer base itu kebetulan sudah ada feature word count. Nah, ini yang menarik ya. Kalau di IELTS on computer, bagi teman-teman yang mungkin lebih nyaman ngetik daripada menulis, itu bisa mengambil IELTS on computer di British Council. Dan itu feature word count ini sangat berguna. Karena kelihatan di bawah nanti sudah ngetik berapa kata. Jadi kita bisa fokus untuk, oke, kita hanya perlu menjawab soalnya saja. Gitu, dan fokus terhadap apa yang mau kita tuangkan sebagai jawaban dalam writing. Gitu ya. Jadi lebih kepada strategi mungkin kebetulan British Council juga beberapa kali mengadakan webinar yang spesifik untuk per skill gitu. Nanti bisa dilihat di www.britishcouncilfoundation.id. Jadi nanti ada tab acara bisa diklik di situ gitu ya. Kemudian ada lagi sepertinya belum dijawab untuk oke, ini sudah ya tentang aplikasi. Lalu Puspita mungkin nanti boleh dibantu ya kalau saya terlewat. Ini kebetulan sambil melihat satu-satu untuk pertanyaannya. Oke, dari Mutmainah lagi untuk speaking section computer based test apakah selalu online atau bisa face to face? Sebetulnya yang dikatakan face to face itu adalah face to face on screen gitu ya. Karena ini adalah perpanjangan dari masa kita waktu pandemi kemarin di mana kita tetap mencoba mengetengahkan safety. Jadi online-nya memang online, tapi dia ada langsung
Jadi pada saat itu juga, misalnya sesi speaking dijadwalkan jam 1.30. 1.30 peserta masuk, kemudian di situ ada screen, dan dia akan langsung berbicara online dengan si examiner. Jadi ini lebih lebih aman ya. Pada saat ini mungkin memang COVID tidak ada, tapi secara health protocol kita juga masih menerapkan khusus untuk speaking test gitu. Jadi tetap pada saat itu juga di test center itu kita akan melaksanakan speaking. Semua tes akan berlangsung dalam 1 hari. Jadi tidak perlu datang kembali di hari-hari berikutnya untuk mengambil skill yang lain. Misalnya seperti itu ya. Tidak harus offline. Kalau offline bukan offline. Karena memang settingannya seperti itu gitu ya. Kalau untuk testing ya speaking testnya akan dilaksanakan langsung di ruangan speaking, tapi secara face to face on VCS, kita sebutnya VCS, video computer speaking. Jadi tetap pada saat itu juga itu bisa selesai, gitu ya, kurang lebih. Kemudian apakah ada lagi? Sepertinya pertanyaan sudah semua ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand karena ini bisa 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 bertanya langsung. Apakah dari webinar ini ada possibility mendapat kesempatan free test IELTS? Kalau dari webinar ini kebetulan belum ya. Tapi kita beberapa kali memang mengadakan promosi. Jadi kalau boleh share untuk yang sekarang, itu di bulan November-Desember kita sedang ada promo saving up to 300.000. Nah ini informasinya juga bisa dicek di britishcouncilfoundation.id. Itu berlaku di beberapa tempat tes kita, di tempat tes British Council di Indonesia, dan hanya untuk tes di bulan November dan Desember saja, karena kita punya sesi weekend dan sesi weekdays gitu ya. Silahkan dicek untuk jadwalnya yang memungkinkan bisa ambil tes misalnya kalau perlu. Kemudian ini mungkin Puspita, apakah bisa dijawab jumlah yang lolos ke tahap interview dan lolos Chevening biasanya berapa orang? Puspita mungkin bisa bantu jawab. Oke, nanti setelah aku jawab baru ke Mbak Foni ya. Mbak Foni lagi raise hand. Untuk Indonesia saat ini alokasinya kurang lebih, setiap tahun tuh berubah, kurang lebih rata-rata 40 sampai 50 scholars. Begitu. Saran saya sebagai applicants, jangan berfokus sama jumlah. Aduh, nanti kalau cuma 40-50 saya masuk nggak ya? Sementara ada ribuan gitu. Saran saya fokus ke diaplikasikan tips yang sudah diberikan tadi, apply ya, kemudian ikuti timeline-nya. Gitu. Oke. Itu Mbak jawabannya ke Mbak Foni. Silakan Mbak Foni, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan? Ya, thank you Mbak Narita. Saya cuma mau ini aja, ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab ya lewat chat. Sebentar ya. Ada pertanyaan dari Monik, tapi ini sebagian sudah terjawab sih oleh Ita, yaitu mengenai apakah kalau sudah interview masih ada kemungkinan untuk tidak berhasil ya mendapatkan beasiswanya, dan kira-kira kenapakah begitu. Nah ini tentu saja ada kemungkinannya ya. Jadi semua yang diundang interview itu tidak otomatis akan berhasil mendapatkan beasiswanya, karena interview ini sendiri adalah seleksi tahap kedua ya, setelah seleksi tahap awal seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ita. Nah mengenai kenapanya untuk tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya, ini sebenarnya tujuan interview ini adalah untuk memvalidasi ya, untuk memvalidasi jawaban-jawaban yang teman-teman sudah sampaikan lewat essay begitu. Sehingga tujuan interview ini adalah semacam deep dive untuk jawaban atau example yang disampaikan teman-teman lewat essay. Nah, biasanya mereka yang mungkin tidak bisa lebih detail lagi menjelaskan, atau mungkin contoh yang kemarin dipakai itu kemudian pada waktu ditanya di interview memakai contoh yang berbeda lagi misalnya. Nah, ini menunjukkan inkonsistensi. Nah, mungkin itulah sebabnya salah satu faktor mengapa tidak bisa lanjut sebagai penerima beasiswa Chevening. Jadi pada intinya pada waktu mempersiapkan interview, kembali lagi tujuan interview ini adalah untuk memvalidasi ya, dan mengkonfirmasi. Jadi teman-teman memang harus mempersiapkan interview sebaik-baiknya
termasuk juga sebaiknya ada latihan juga ya interview, karena kadang-kadang teman-teman kadang terlalu nervous banget ya, dan pada waktu ditanya itu kadang-kadang malah nggak bisa menjawab gitu saking nervousnya begitu ya. Jadi memang mungkin diperlukan juga praktis sebelum interview sehingga bisa menjawab interview dengan lebih baik gitu. Nah, sepertinya ada satu pertanyaan lagi di atas mengenai program MBA, ini mungkin Ita bisa bantu jawab ya. Dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan video pada saat ini. Terima kasih ya. Tolong Ita untuk pertanyaan mengenai MBA, please. Oke, coba ya saya baca dulu. Untuk MBA ada cap tuition fee 22.000, betul. Sedangkan tuition fee untuk MBA 70 sampai 84.000 gitu. Lalu pertanyaannya, apa bisa di top up dengan beasiswa lain dan apa saja syarat beasiswa tersebut? Oke, nah untuk menjawab pertanyaan pertama ini, mencari top up dari beasiswa lain, misalnya beasiswa dari atau yang disediakan oleh universitas tersebut, itu tentu saja membutuhkan proses yang dilakukan oleh teman-teman sendiri secara individu, begitu. Masing-masing universitas dan jurusannya mungkin mempunyai requirements masing-masing. Nah, itu teman-teman perlu mengikuti requirements yang dibuat oleh universitasnya. Gitu. Kemudian boleh tahu apa yang membuat Chevening memberikan cap? Ya, ini decision dari Chevening itu sendiri ya, dan berlaku global, bukan hanya di Indonesia. Jadi Chevening Global membuat policy atau regulations yang diberlakukan untuk secara global. Kalau tuition fee yang saat ini di cover oleh untuk scholars yang menerima beasiswa ini dengan program MBA itu 22.000 pound sterling untuk tuition fee. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, thank you Puspita. Mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan tentang CAP ya. Dan ini satu pertanyaan susulan dari Malvika, mungkin Mbak Foni, tentang esai. Karena tadi disarankan supaya jawaban di interview tidak berbeda dengan esai, tapi pernah baca tips bahwa sebaiknya ini ada jangan terlihat sama seperti esai, supaya terlihat lebih banyak gitu experience-nya. Mungkin Mbak Foni mau menjawab lagi? Ya baik, thank you Narita. Jadi tentu ini jangan digeneralisasi ya. Ini tergantung juga kan example apa yang kemarin disampaikan di essay dan example lainnya apa yang diberikan di interview begitu. Jadi ini case by case basis. Tetapi pada intinya tujuan interview ini sekali lagi adalah ini juga perkenalan pertama kali ya kita ketemu dengan para kandidat. Setelah membaca lewat tulisan, sekarang kita bertemu muka nih meskipun lewat online ya. Karena untuk kandidat dari Indonesia itu interviewnya nanti akan kami tetap langsungkan secara online. Nah, sehingga intinya pada waktu perkenalan ini tentu kami ingin mengetahui seperti tadi tujuan program beasiswa Chevening adalah kami mencari future leaders yang akan membawa lasting and positive impact untuk Indonesia di your own sektor sendiri begitu. Sehingga kita ingin melihat sebenarnya apa sih passion kamu, apa sih yang ingin kamu bawa untuk Indonesia, perubahan apa atau kontribusi seperti apa. Nah, sehingga dalam memberikan contoh di essay ataupun nanti di interview, bukan berarti bahwa strictly tidak boleh menyebutkan example yang lain ya. Tetapi sekali lagi itu harus highlighting your passion yang menunjukkan konsistensi di sana, begitu ya. Karena tujuan di essay-nya itu kan dari tema pertama sampai tema keempat, intinya adalah apakah kamu seorang future leaders dan kamu akan berkontribusi membawa dampak positif ke Indonesia. Sehingga harus ada benang merah di situ dari keempat tema yang kamu berikan dalam example-example itu, harus ada konsistensi dan benang merahnya yang membentuk suatu cerita yang holistik kepada kami tim panel to get to know you as a person gitu ya, as an individual that you are in a position or you have the capacity to make changes. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang banyak faktor ya, tetapi jangan digeneralisasi sekali lagi bahwa sama sekali tidak boleh nih, gara-gara Mbak Foni ngomong nih, nggak boleh nih, gitu ya. Nah, sekali lagi ini sangat tergantung sekali example-nya juga seperti apa, atau kasusnya seperti apa yang nanti akan teman-teman sampaikan. Kira-kira seperti itu, mohon
Mohon dimengerti gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali dan good luck ya. Oke, terima kasih Mbak Foni atas jawabannya. Jadi sekali lagi ya, jangan terlalu digeneralisir, jangan terlalu diterima as is gitu. Tapi coba dicek lagi untuk essay apakah ada yang bisa dielaborate lebih lanjut ya, terutama untuk bisa memberitahukan bahwa saya adalah salah satu yang mungkin layak dipilih gitu istilahnya ya untuk menjadi kandidatnya Chevening. Oke, ini jawaban dari Grace ya tentang speaking section. Tadi juga sudah ditekankan, saya ulang lagi. Jadi sekarang only face to face online. Jadi examiner and candidates are in different locations atau bukan in person test gitu ya, bukan di same speaking test room gitu. Makanya ini yang kita sebutkan tadi dengan VCS atau video call speaking. Baik, ini kebetulan waktunya juga sudah sampai di penghujung dan kayaknya nggak ada lagi ya. Semua pertanyaan sudah dijawab. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini mendengarkan sesi tentang IELTS dan juga tentang Chevening. Jangan lupa sekali lagi 5 November jam 12 siang waktu UK, jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Timur adalah batas waktu submission. Dan tadi sudah diingatkan, kalau boleh jangan mepet, karena di tanggal 5 itu mungkin semua berpikiran sama. Saya submit sekarang. Ternyata Betul. saking terlalu banyak, bandwidth-nya tidak menampung ya, namanya juga banyak sekali yang tiba-tiba pada saat bersamaan menyerahkan ininya ya dokumennya dan lalu terjadi error. Kalau bisa lebih awal lebih baik, makanya sekarang mumpung masih di tanggal 31 silahkan dipersiapkan dengan baik supaya nanti submissionnya berhasil gitu ya. Jangan ditunda, jangan ditunggu sampai nanti batas-batas terakhir gitu. Saya ingatkan sekali lagi juga untuk yang teman-teman yang nggak bisa nonton ini dari awal atau mungkin yang sama sekali tidak bisa hadir, mungkin rekan-rekan yang lain bisa diinformasikan untuk menonton lagi di YouTube-nya Chevening Indonesia and Timor-Leste. Dengan demikian, kita semua dari tim Chevening dan juga dari tim British Council Indonesia, kita undur diri dulu. Terima kasih banyak. Good luck semuanya untuk aplikasinya. Semangat ya, dan tetap berjuang. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Good luck ya. Submit. Terima kasih banyak semuanya. Izin untuk menutup ruangan.